Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great and wonderful, right? సో నాకు తెలుసు అందరూ బాగుంటారు, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని మనము సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తాము. సో మనందరికీ తెలుసు చాలా బాగా, ఎస్ గైస్, సో మనందరికీ తెలుసు మన నినాదం ఒకటే, అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. సో అదే మన నినాదంతో మనం ఈ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. యాసిడ్స్, బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్ 6 మార్క్, 4 మార్క్ అండ్ 2 మార్క్ అండ్ పార్ట్ బి కూడా కవర్ చేయబోతున్నాం ఈ సెషన్లో. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేర్చుకోండి, చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి మీకు. సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్ ఇది. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్ టిల్ ద ఎండ్, అండ్ ఎవరు కూడా మధ్యలో లీవ్ అవ్వకండి. సో ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్. సో మీ అందరికీ కావాల్సింది మన దగ్గర ఉన్నటువంటి సెషన్ ఇది. సో మనకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్ అన్న, మీ అందరికీ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ సెషన్. అండ్ మీరు అడిగినటువంటి రోడ్ మ్యాప్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వన్స్ చెక్ దట్ రోడ్ మ్యాప్ అండ్ లెట్ మీ చెక్ ఆడియో అండ్ వీడియో గైస్. Yes, audio and video is clear. Let's start the session. Yes, Nana, are you there? Yes, Nana. So let's start the session. Audio and video is clear. Let's start the session. So WhatsApp, Instagram, Telegram, and Vedantu Telangana 9 and 10. These are our social media platforms. So WhatsApp, Instagram will be using for the latest updates, and Telegram notes kosam aithe use cheyadam jarutundi. And Vedantu Telangana 9 and 10. This is our like most interesting, enthusiastic, and important channel in the YouTube itself. So Vedantu Telangana 9 and 10. It is going to be a biggest channel in Telangana. So మీరందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్. సో వన్స్ మన సెషన్ స్టార్ట్ అయిందంటే మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది. సో యూ జస్ట్ నీడ్ టు click on the bell icon by subscribing. And next, for important notes, check the description ni check cheseyandi. So without any delay, we'll start the session. Today ikkada manaki 2 mark questions ani ikkada manaki. So 2 mark questions, sometimes these may asked in 4 mark also, endukante 4 questions vachayi kabatti chudandi ikkada manaki solution x turned blue litmus red nana. Solution em chesindi x anedi blue litmus ni red ki turn chesindi kabatti, so what we can say, this is what, this is acid, ఇది వచ్చేసి యాసిడ్. వై టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ నాన్న. వై టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ అంటే ఇదేం చేస్తున్నా, ఇది బేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ నాన్న. ఆజాద్ చంద్రశేఖర్, నమస్తే. అభివాన్, గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. సో వాట్ ప్రొడక్ట్స్ కుడ్ బి ఫార్మ్డ్ వెన్ ఎక్స్ అండ్ వై రీమిక్స్డ్, ఓకేనా. ఎక్స్ అండ్ వై, సో ఎక్స్ యాసిడ్, వై బేస్ కాబట్టి రెండు కలిస్తే న్యూట్రలైజేషన్, యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ వట్ బిటా సాల్ట్ అండ్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దిట్ ఈస్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. సో వాట్ వీ కెన్ సే ఆన్సర్ ఈస్ వట్ బిటా, వెన్ ఎక్స్ అండ్ వై రియాక్ట్స్ విత్ ఈచ్ అదర్, what will happen, it produces salt and water, okay now. So x and y reacts with each other to form, x and y reacts with each other produces salt and water. Salt and water ni produces. That is the answer for the spark. Arsha, hi Nana. So which gas is released when we put magnesium piece in solution X? So X లో మెగ్నీషియం పెడితే ఏం గ్యాస్ వస్తుంది? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న మనకి లైక్ బి దానికి చూడండి, మనకి మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ అన్న, మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ కదా. సో మెటల్ ప్లస్ యాసిడ్ అయితే ఏమవుతుంది, మనకి సాల్ట్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ వస్తుంది అన్న. సో వాట్ యూ కెన్ సే ఆన్సర్ ఇస్ హియర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అన్న? గుడ్ నాన్న, ఐఎమ్ గుడ్. సో బి, వాట్ ఈస్ ద బి హియర్? సో హియర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటా hydrogen gas. Hydrogen gas will be produced. So what will happen beta? Hydrogen gas is produced. Is produced. Right? So option B. Okay. Next, will any chemical reaction takes place when zinc pieces put in solution Y? So if it is what beta స్ట్రాంగ్ అనుకోండి, స్ట్రాంగ్ అయితే మాత్రమే మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరుగుతుంది, లేదంటే నో రియాక్షన్. సింపుల్గా నో రియాక్షన్ అన్న.
but you should remember exception Anna. But if solution Y is strong base, it produces salt and hydrogen gas. Okay now. But if solution Y is strong base, it produces salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas. Right? That is the answer. Right? So which of the above solution contains more hydrogen ions? Okay now. More hydrogen ions దేంట్లో ఉంటాయి నాన్న ఇక్కడ మనకి? No, it is some management decision Anna. We can't say anything here. So but it is for good only, good purpose only. Okay? Azad? So next D చూడండి ఇక్కడ మనకి which of the above solution contains more hydrogen ions? More hydrogen ions ఇచ్చేది ఏంది నాన్న ఇక్కడ మనకి? మీ అందరికీ తెలుసు యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ కూడా more hydrogen ions. ఓకేనా? Since X is an acid, it contains more number of hydrogen ions. More number of hydrogen ions. That is the answer for the question. Is that clear Nana? లేదు నాన్న లేదు. Yeah, time pass. Welcome to the session. Is this clear everyone? Is this clear everyone? Spark, Harsha. Yeah, water, salt is product of acid and metal. Acid and metal వస్తే salt and hydrogen gas వస్తుంది అన్న, వాటర్ రాదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ వాషింగ్ సోడా ఈజ్ ఆబ్టైన్డ్? అంటే వాషింగ్ సోడా యొక్క ప్రిపరేషన్ అడిగినాను అన్న. వాషింగ్ సోడా యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది అడగడం జరిగింది. సో వాషింగ్ సోడా ఫార్ములా ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి Na2CO3.10H2O, సోడియం కార్బోనేట్ decahydrate is what beta? Washing soda formula. Okay now. Washing soda is obtained from what beta? Sodium chloride. Okay now. Okay, so here we have a huge process here. Washing soda is obtained from sodium chloride. Sodium chloride. Okay now. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి లైక్, సో బేకింగ్ సోడా is obtained from what beta? బేకింగ్ సోడా ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మనకి? by the brine solution with ammonia and carbon dioxide. So baking soda is obtained from what beta? Brine solution with ammonia. Brine solution with ammonia and carbon dioxide gas. Right? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనకి చూడొచ్చు నాన్న, NaCl
ప్లస్ వాటర్ నానా. సో దిస్ ఈజ్ బ్రైన్. సరే ఇక్కడ బేకింగ్ సోడా ఎందుకు వచ్చింది అని మీకు డౌట్ రావాలి, ఓకేనా. సో బేకింగ్ సోడాని హీట్ చేస్తే సోడియం కార్బోనేట్ వస్తుంది. సోడియం కార్బోనేట్ని మళ్ళీ రీక్రిస్టలైజేషన్ చేస్తే మనకి వాషింగ్ సోడా వస్తుంది అన్న, ఓకేనా. సో ప్లస్ వీఆర్ పాసింగ్ ammonia and carbon dioxide gas. So what we are getting here, baking soda nana, NaHCO3. So this is baking soda, right, plus ammonium chloride వస్తారా, NH4Cl అనేది రావడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఆన్ హీటింగ్ బేకింగ్ సోడా ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ బెటా, సోడియం కార్బోనేట్. ఆన్ హీటింగ్ బేకింగ్ సోడా, on heating baking soda, what will happen beta, produces sodium carbonate. Sodium carbonate, okay na. So sodium carbonate వచ్చింది కదా ఇక్కడ మనకి. So for example ఇక్కడ NaHCO3 నానా, this is the reaction na. So when we heat this one, దీన్ని హీట్ చేసాం అనుకోండి, ఏమొస్తుంది మనకి, sodium carbonate వస్తుంది, Na2CO3 plus what we are getting here, water and carbon dioxide వస్తుంది అన్న. వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది, 2NaSO3. సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి, సోడియం కార్బోనేట్, సోడియం యాష్ అనుకున్నా, సోడియం కార్బోనేట్, దట్ ఈస్ వాట్ బెటా సోడియం యాష్, ఓకేనా. సో రీక్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ సోడియం కార్బోనేట్, దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా సోడియం కార్బోనేట్, రైట్. Recrystallization of sodium carbonate, recrystallization of sodium carbonate, sodium carbonate, okay na, gives washing soda. Why Mr. Ashwant Tushans, you are not interested here? Gives what beta, washing soda. వాషింగ్ సోడా అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో హియర్ Na2CO3 ప్లస్ 10 molecules of water, ఓకే, గివ్స్ రైస్ టు what beta, Na2CO3. Yeah, I'm good nana. Na2CO3 dot 10H2O. This is what beta, washing soda. In such a way we'll prepare వాషింగ్ సోడా. వాషింగ్ సోడాని ఈ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? వినయ్ మెమోరీస్, హాయ్. బాగానే ఉన్నాం రా. ఈజ్ దిస్ క్లియర్ నానా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ విల్ మూవ్ అహెడ్. ये तो क्लियर है. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ పిహెచ్ స్కేల్. పిహెచ్ స్కేల్ పైన షార్ట్ నోట్ రాయమని అడుగుతా ఉన్నారు, ఓకేనా. సో పిహెచ్ స్కేల్, సో వై డు వి యూజ్ దిస్ పిహెచ్ స్కేల్ అన్న? పిహెచ్ స్కేల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు వాట్ బెటా, మెజర్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఓకేనా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీద మనకి మెజరింగ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ సొల్యూషన్ ఇస్ కాల్డ్ బెటా పిహెచ్, ఓకేనా. అంటే సో హియర్, so if you have taken a consider, if you have taken a solution, okay na, in that, so what is the hydrogen ion concentration, that hydrogen ion concentration enta undani cheppi measure chesedi manaki pH scale, okay na. So you can see for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called what,
pH scale. So a scale used for what beta measuring hydrogen ion concentration. Okay now. So a solution if you have taken any solution and a solution అని తీసుకోండి దాంట్లో హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది మనకి pH scale అని చెప్తా ఉంటాము. ఇక్కడ pH value of solution is simply a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. So pH value ఏం చేస్తుంది మనకి simply a number which indicates acidic or basic. Okay na acidic nature. So solution అనేది acidic nature or basic nature అని చెప్పేది మనకి. Why does dry HCl gas not change color of dry litmus paper while aqueous HCl does? Because in dry HCl gas there is no like H plus ions. Actually, so in aqueous solutions only it produces H plus ions. Even dry HCl, if it is acid also, in aqueous solution it produces H plus ions. H plus ions only change the litmus paper color. Okay na? So ఇక్కడ లిట్మస్ పేపర్ డ్రై ఉంది ఓకేనా, అది వెట్ లిట్మస్ పేపర్ అయింది అనుకోండి aqueous సొల్యూషన్ వస్తుంది కాబట్టి H plus ions రిలీజ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ H plus ions రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే రెండు డ్రై కాబట్టి. So it does not change. Okay now. So if pH value is equal to 7 or beta is neutral solution. If pH value is less than, okay now, it is an acidic solution. Okay now, if pH value is greater than 7, okay now, this is less than 7, like greater than 7 is what a basic solution. Okay now. So simply you should remember 0 to 7, 7 to 14 ana. So 0 to 7 is simply we can say acidic. 7 to 14 is what beta basic. Right? This is what beta neutral. This is neutral nana. Okay now, right? So the range of pH values are 0 to 14 nana. 0 to 14 అనేది ఉండడం జరుగుతూ ఉంది. So as pH increases from 7 to 14, it represents a decrease in H3O plus ion concentration or an increase in OH minus ion concentration in the solution. Okay na. 7 to 14 వెళ్తా ఉన్నాం అనుకోండి, 7 to 14 వెళ్తా ఉంటే చెప్దాం రా టైం వచ్చినప్పుడు. 7 to 14 వెళ్తా ఉంటే ఏమవుతుందన్న రిప్రజెంట్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ H3O plus ion concentration. H3O plus ion concentration ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాట్ బెటా OH minus ion concentration. OH minus ion concentration ని ఇంక్రీజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా pH scale. సో pH scale కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్. వెరీ గుడ్ సారికా రెడ్డి. Is this clear Nana? Universal indicator వస్తుందన్న. Universal indicator, it is an indicator which is used to know the strength of an acid and base, and here this is what beta show the particular color of an acid and base. What is the role of pH in our digestive system? మన digestive system లో pH యొక్క రోల్ ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ pH ఇన్ అవర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్? సో డైజెస్టివ్ సిస్టమే కాదు, ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం కెన్ సర్వైవ్ ఇన్ ద నారో రేంజ్ ఆఫ్ pH ఓన్లీ. ఓకేనా? సో ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజం కూడా నార్మల్ pH న్యూట్రల్ రేంజ్లో మాత్రమే సర్వైవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ లైక్ మోర్ pH, సో బేసిక్ అనుకోండి, we cannot survive. If it is acidic also we cannot survive. So similarly our stomach also produces what beta like hydrochloric acid. Stomach ఏం చేస్తే మనకి hydrochloric acid ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. So when this hydrochloric acid is produced, okay now, so acidity will be increases, right? So this hydrochloric acid what beta will maintain neutralization in the stomach. So అది న్యూట్రలైజేషన్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంది. సో మన స్టమక్ ని అదేం లేదు ఆజాద్, రైట్? సో స్టమక్లో న్యూట్రలైజేషన్ మెయింటైన్ చేస్తూ స్టమక్ ఎటువంటి హామ్ జరగకుండా మనకి ఏం చేస్తూ ఉంది, మనకి డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి ఆ స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, ఇట్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ వితౌట్ హార్మింగ్ ద స్టమక్. సో అదేం చేస్తుంది మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది మనకి స్టమక్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ వాట్ డైజెషన్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో ఫుడ్ డైజెషన్ చేస్తూ ఉంది వితౌట్ హార్మింగ్ ద స్టమక్ని ఎటువంటి హామ్ చేయకుండా చేస్తూ ఉంది. ఓకేనా? సో డ్యూరింగ్ ఇండైజెషన్ ద స్టమక్ ప్రొడ్యూసెస్ టూ మచ్ ఆఫ్ యాసిడ్, దిస్ కాజెస్ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్. సో వెన్ యూ ఈట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్, చాలా ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకున్నాం, ఓకేనా, అసలు మన కడుపులో పట్టేదానికంటే ఎక్కువ తిన్నాం ఫుడ్, ఓకేనా. సో అట్లాంటి టైంలో ఏం జరుగుతూ ఉందన్న ఇక్కడ
సో ఇట్ ఈస్ వాట్ బెటా లైక్ ఎక్సెస్ యాసిడ్ ఈస్ రిలీజ్డ్, ఎక్సెస్ యాసిడ్ అనేది రిలీజ్ అవుతా ఉంది, రైట్? సో వెన్ ఎక్సెస్ యాసిడ్ is released, it causes what beta acidity, acidity will be causes, so pain and irritation will be occur in our stomach. So pain and irritation అనేది వస్తుంది, రైట్? సో దాన్ని ఏమంటాం నాన్న మనము acidity అని చెప్పడం, ఓకే, acidity అని చెప్తాం, ఓకేనా? సో here to reduce this acidity in our stomach we'll be using antacids, antacids అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తాంకి to get rid of this pain people use but bases called antacids, ఓకేనా? సో మైల్డ్ బేస్, శ్రీజా రెడ్డి హలో. సో మైల్డ్ బేస్, ఓకేనా? సో వీక్ బేస్ని యూజ్ చేస్తాము, లైక్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ బేకింగ్ సోడా, సోడియం హైడ్రోజన్ కార్బోనేట్, ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ as antacid to reduce what beta, to reduce acidity in our stomach, so that pain and irritation will be removed from our stomach, okay now. So these antacid neutralize the excess acid in stomach. So the antacids em chestunnai. So whatever the excess acid, when we eat too much of food, what will happen? Excess acid will be produced. So this excess acid is neutralized by the antacids, okay? So magnesium hydroxide, milk of magnesia are mild base often used for this purpose, okay? Milk of magnesia ledante edaina mild base, weak bases anedi use chestam to reduce excess acid in our stomach. Clear? Is this clear, Nana? Spark, Harsha, Rija, Time Pass, Vishnupriya, are you there? Power of hydrogen, Nana. ఓకే సంగీత, నో ఇష్యూస్ నాన్న. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ లైక్ మన స్టమక్లో డైజెషన్ కోసం, ఓం నమ శివాయ, ఎస్ థ్యాంక్ యూ, ఓం నమ శివాయ, నైస్ నేమ్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, స్టమక్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంది, ఓకేనా? హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్, ఓకేనా? అండ్ వితౌట్ హార్మింగ్, ఓకేనా, వితౌట్ హార్మింగ్ ద స్టమక్. సో వెన్ యూ ఈట్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎక్సెస్ యాసిడ్, దిస్ కాజెస్ పెయిన్ అండ్ ఇరిటేషన్. సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ what beta pain and irritation will use antacids. So these antacids what beta reduces like acidity, okay na, excess acid to react అయిపోయి మనకి రిలీఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో antacids are milk of magnesia are like a mild base are used to reduce the pain, okay na. Chemical equation chapter నిన్ననే అయిపోయింది అన్న, right? This is what beta answer. So why do we use antacids and write its nature, okay na? Antacids ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇప్పటిదానికే చెప్పాను. So when you eat too much of food, excess acid is reduced in the, excess acid is released. Oh Chaitanya, very nice name Nana. So excess acid is released in the stomach, okay na. So excess acid, when excess acid is released, we will get pain and irritation that causes what acidity అని చెప్తాము. So to reduce this acidity, we'll use antacids, okay na. So antacids are what beta mild bases, okay na, weak base అని చెప్తా ఉంటాము, right? So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, pain and irritation will be caused in stomach. Pain and irritation will be caused in stomach during the acidity problem, లేదంటే during indigestion or acidity during indigestion or acidity, okay na, right? So antacid is used to what beta neutralize the excess acid in the stomach. Antacid is used to neutralize excess acid in the stomach, and gives relief from acidity, acidity ni relief చేస్తూ ఉంటుంది. So what we can say,
the nature of antacid is basic nana. Okay na. Ledante the nature of antacid is basic. Nature of antacid is basic. Yeah, baking soda is antacid, and what we can say, the next thing, milk of magnesia is also antacid. Hello, Jashvita. Hi. Clear, Anna Chaitanya? Is this clear, Chaitanya? We cannot identify by seeing there, so but we can identify with the indicators. Is that clear, Nana? Yes, Nana. Moving to the next question. Calcium compound. Just give me a minute. Just yes, Nana. Okay. So here టైం పాస్ చెప్పాను కదరా పీహెచ్ షుగరీ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత బ్యాక్టీరియా అనేది ఏమవుతుంది లైక్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ వాట్ బెట లైక్ షుగరీ ఫుడ్ అండ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇట్ రిలీజెస్ యాసిడ్ సో డ్యూ టు acidity it causes tooth decay. Yes, Nana. So name the compound. So a calcium compound which is yellowish white powder is used as what beta disinfectant also in textile industry. Name the compound. Which gas is released when this compound is left exposed to air? Right? This is B. చూడండి మనకి the compound is what beta bleaching powder. Okay na? The compound is disinfectant అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి bleaching powder. Okay na? The compound is bleaching powder. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఆర్ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ అని చెప్తున్నాను. దీని పేరే ఇంకొక పేరు కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్. దట్ ఈస్ CaOCl2. కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్ దట్ ఈస్ CaOCl2. ఓకేనా? సో బి విచ్ గ్యాసెస్ రిలీజ్డ్ వెన్ కాంపౌండ్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్. ఓకేనా? ఇది ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఏమైతే మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే క్లోరిన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్? సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్ it releases chlorine gas. Okay na? As air contains carbon dioxide,
as air contains carbon dioxide, okay now, reacts with bleaching powder, reacts with bleaching powder to produce what beta? Chlorine gas. It won't be late. It will complete by 11 o'clock, definitely. So, powder to produce what beta? Chlorine gas. To produce chlorine gas. Okay now. So, what will happen here? CaOCl2. Okay now. So, this carbon dioxide which is present in the atmosphere, what will form beta? It will form calcium carbonate and chlorine gas. Calcium carbonate and chlorine gas ni produce cheyadam jarugutadi, right? So, this is chlorine gas. Okay now. This is the answer for the question. Clear? Is it clear, Nana? కాల్షియం ఆక్సైడ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అయితే ఏం చెప్తానన్నా, కాల్షియం ఆక్సైడ్ డిజాల్వ్ అయితే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్? సో వీ కెన్ ఫైండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బై యూజింగ్ లిట్మస్ పేపర్, ఆర్ విచ్ వీ కెన్ ఫౌండ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద compound by reacting with acid or base, or we can found the nature of the product by the indicators, synthetic indicators. Okay na, phenolphthalein gaani methyl orange indicator gaani use chesi kuda cheppochu. Chaitanya, okay? So ये तो क्लियर है बेटा? Right, Nana. Next, why are some salts called hydrated salts? Give two examples of white colored hydrated salts with their chemical formulae. Okay now. So white colored salts with chemical formulae, why are hydrated salts? Okay now. So when a salt contains, okay now, water in it. So water unte dantlo emantunamo water of crystallization undani cheptamo. Okay now. If you have any doubt, you can ask me. I'll try to explain, Mr. Chaitanya. Right? So when it contains water molecules, that is called water of crystallization. So those salts are called hydrated salts. So we'll see the definition here. Okay, salts which contains water of crystallization are called hydrated salts. Salts which contains water of crystallization are called hydrated salts. Are called hydrated salts. Hydrated salts. Okay now. So what you can say here, examples of white colored salts. Examples of white colored hydrated salts. Hydrated salts. So one is what beta? Experiments kuda cheptana na, no issues. Okay na. So one is gypsum. Gypsum, calcium sulfate dihydrate, CaSO4 dot 2H2O. So next one, washing soda. Washing soda, Na2CO3 dot 10H2O. Na2CO3 dot 10H2O. This is what beta? Washing soda. Right? Is that clear, Nana? And Om Namah Shivaya. You asked one question, no? That will be the next question, I think so. Is this clear, Nana? Is this clear, my dear guys?
Yes, sodium carbonate decahydrate. Is this clear everyone? ఉన్నారు కదరా, చెప్పొచ్చు కదా. Yes. So Chaitanya, any question Anna, which product will form when calcium oxide dissolved in water, and how do you find the nature of the product? నీ క్వశ్చన్ ఇది, నువ్వు అడిగావు కదా ఇందాక, సో నీ ఆన్సర్ కూడా రాసుకో ఇక్కడ మనకి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బెటా, వెన్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ బెటా కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్. ఏం అర్థం కాలేదన్న దీంట్లో సంజయ్? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనకి కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఓకేనా రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్ టు గివ్ calcium hydroxide. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ని ఇస్తుంది ఓకేనా, రైట్. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది కదా. సిమిలర్గా మనము కాల్షియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్, సో విల్ గివ్ యూ వాట్ బెటా calcium hydroxide. This is calcium hydroxide ఓకేనా. So the nature of the calcium hydroxide will be tested with the litmus paper or pH paper. So what we can say here, the nature of calcium hydroxide will be tested with litmus paper or pH paper. Litmus paper or pH paper. లిట్మస్ పేపర్తో కానీ పిహెచ్ పేపర్తో కానీ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చెప్తారా సార్ ఈ చాప్టర్లో? చెప్తాను. ఈ సెషన్లోనే ఎక్స్పెరిమెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, రైట్. స్కూల్లో చెప్పకపోతే ఇక్కడ మేము చెప్తున్నాం కదరా, రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ బెటా టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు ద బ్లూ. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి, కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ లిట్మస్ పేపర్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే రెడ్ లిట్మస్ అనేది బ్లూకి చేంజ్ అవుతుంది అన్న. హైడ్రాక్సైడ్ టర్న్స్ రెడ్ లిట్మస్ టు బ్లూ. Thus we can say that we can say that calcium hydroxide is basic in nature. Calcium hydroxide is basic in nature. Basic in nature. Okay now. చలో ఇక్కడ ఏం చెప్తాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ. సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, whatever the calcium hydroxide we are considering, okay now. Thus we can say calcium hydroxide basic in nature. Calcium hydroxide shows what pH value more than 7 on pH paper, more than 7 on pH paper. Thus we can say the calcium hydroxide is basic in nature. Thus we can say that calcium hydroxide is basic in nature. సార్ కెమికల్ బాండింగ్ ఉందా SA-1లో? నరసింహారెడ్డి లేదు నానా? ఓకే. Calcium hydroxide value, it is like some around between
12, 10 to 12 Anna. Okay, so this is the answer for the question. Next question you can see, why hydrogen chloride gas does not exhibit acidic property. Hydrogen chloride అనేది ఎందుకు acidic property ని ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు. Hydrogen chloride gas, why hydrogen chloride gas does not exhibit acidic property. ఇందానికే చెప్పా, hydrogen chloride gas, okay, hydrogen chloride gas does not contain any aqueous solution. So when like acids produces H plus ions in aqueous solutions only. Acid produce ఏం చేస్తాం మనకి, acids అనేది H plus ions ని aqueous solutions లో మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. If it is gas, it is dry. Okay na, dry కాబట్టి ఏమవుతుందన్నా, it does not contain any ions, so that's why it is not showing acidic property. Okay na, so dry hydrogen gas does not exhibit acidic property does not exhibit acidic property due to absence of hydrogen ions, absence of hydrogen ions in it, absence of hydrogen ions in it. Okay now, it does not dissociate, it does not dissociate into H plus ions when dry HCl is used. So only aqueous solution can dissociate into acids. Only aqueous solutions can like acids dissociate into ions. Okay, here we can test with the methyl orange. Is that clear? Is that clear, Nana? Right. Moving to the next question. So observe the information given in the table and write the answers to the question. Okay na. So ఇక్కడ చూడండి మనకి substance in water solution అన్న ఏం జరుగుతుంది, ABC 3 solutions ఇచ్చినాడు. కలర్ చేంజ్ ఇండికేట్స్ బై బ్లూ లిట్మస్. ఓకేనా, బ్లూ లిట్మస్ రెడ్కి చేంజ్ అయింది. దిస్ ఇస్ అన్చేంజ్డ్ అండ్ అన్చేంజ్డ్ అన్న సి. సో కలర్ చేంజ్ ఇన్ ఇండికేట్స్ బై రెడ్ లిట్మస్ అన్చేంజ్డ్, ఇట్ ఈస్ బ్లూ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్చేంజ్డ్ అన్న. విచ్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఏ, బి అండ్ సి సబ్స్టెన్సెస్. ఓకేనా, దీంట్లో న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఏంటి అని అడుగుతాను. న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఏంటని ఇక్కడ మనకి, సో వెన్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ వాట్ బెటా నో చేంజ్ ఇన్ వాట్ బెటా లిట్మస్ పేపర్. లిట్మస్ పేపర్లో ఎట్లాంటి చేంజ్ లేదు. యాసిడ్లో లైక్ కలర్ చేంజ్ ఇండికేటెడ్, బ్లూ లిట్మస్లో ఎట్లాంటి చేంజ్ లేదు అండ్ రెడ్ లిట్మస్లో ఎట్లాంటి చేంజ్ లేదు కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ వాట్ బెటా సబ్స్టెన్స్ సి ఈస్ what? C is neutral salt.
So what happens if few drops of phenolphthalein are added to the B substance? B substance came అడిగినానా B substance రెడ్ ని బ్లూ చేంజ్ చేసి కాబట్టి అది బీస్ నా బేస్ నానా సో బేస్ లో ఫినాఫ్థలిన్ యాడ్ చేస్తే చేంజెస్ కూడా పింక్ కలర్ ఓకేనా పింక్ కలర్ కి చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా if you add a few drops a few drops of phenolphthalein into B substance. Into phenolphthalein into what beta? B substance, it will turn pink. It will turn pink. Pink ki turn aitadi, right? Clear? Clear nana? If it is clear, then we'll move ahead nana. Hello AK team short film. Moving to the next question. Is the pH values of solution X, Y, Z 13, 6, 2 nana? So ఇది X, ఇది Y, ఇది Z రా ఓకేనా రెస్పెక్టివ్లీ దెన్ విచ్ సొల్యూషన్ ఈ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వై సో ఏ సొల్యూషన్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వై అని అన్న ఇక్కడ సో దేని యొక్క pH అయితే తక్కువ ఉంటుందో దట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సో హియర్ ఏ ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ బెటా సొల్యూషన్ Z is strong acid as its pH value is what beta 2. Because its pH value is 2. pH value is 2 okay na next B చూడండి ఇక్కడ మనకి which solution contains ions along with the molecules of solution ఏ solution అనేది like ions ని కలిగి ఉంటది so among given solution what is solution Y is weakest acid solution Y ఏంది మనకి weakest acid okay na so weak solution contains ions along with the molecules only so weak solution weak acid గాని weak base గాని ఏమవుతుందన్నా ions ఉంటాయి molecules ఉంటాయి కాబట్టి solution Y nana and so here which solution contains ions with the molecules of solution so among given solution given solutions okay na solution Y is strong acid ana adi X అనేది strong base solution Y is weakest acid okay na ఎందుకంటే pH value 6 ఉంది కాబట్టి okay na weak solution contains weak solutions contains ions along with molecules of solution so Y exhibit this character Y exhibit this character next వచ్చేసి మనకి D like C B అయిపోయింది C నానా which solution is strong base and why so solution ఏది strong base నానా ఇక్కడ మనకి solution X is strong base okay na because its pH value is 13 OD water what pH value of water is 7 నానా neutral so C చూడండి మనకి solution X is
strong base because its pH value is 13 pH value ఉంది కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏముందని ఇక్కడ మనకి డి, does the pH value of solution increase or decreases when a base is added to it? Okay na. So pH value, does the pH value of solution increases or decreases when a base is added to it? Why? Okay na. So if base is added to solution pH value అనేది increase ఎందుకంటే బేస్ యాడ్ చేస్తే pH value ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బేస్ ది pH value అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో if a base is added, if a base is added to solution, if a base is added to solution, okay, then pH will increase. pH will increases. That is the answer for the question. Clear? Is that clear now? Is that clear? Why? So as pH value of base is what beta greater than 7, so that pH value increases. Clear? అర్థమైందనా? Next, write the chemical equation of preparation of baking soda. What are the uses of baking soda? Okay na. Baking soda preparation and chemical equation రాయమన్నారు. Okay na. And uses రాయమన్నాను. So baking soda, this is sodium hydrogen carbonate. Formula ఏందన్నా? NaHCO3. NaHCO3 is the formula. Okay. So here we'll write preparation nana. Preparation. So what is the preparation method here? So when you pass, so they asked the chemical equation na, sodium chloride with water. इसको क्या बोलते हैं? ब्राइन नाना. దీన్ని ఏం చెప్తాం మనం? బ్రైన్ అని చెప్తాము. సో హియర్ అమోనియా అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ NH3 అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పాస్ చేసినప్పుడు మనకి NaHCO3 అండ్ NH4Cl వస్తుంది అన్న. రైట్, దిస్ ఈస్ బేకింగ్ సోడా. Baking soda, right? So what are the uses here? So what are the uses? Okay, so first thing nana, used as antacid. It is used as antacid. It is used as antacid. It is used as antacid. So second one nana ikkada manaki, it is used as mild antiseptic. Used as mild antiseptic. Right, next ఏంటన్నా ఇక్కడ మనకి used in soda acid fire extinguishers. Used in soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Okay na. Right, so used in preparation of baking powder. Baking powder, these are the uses of what beta?
బేకింగ్ సోడా యొక్క యూజెస్ అవి అండ్ ద ప్రిపరేషన్ టెక్నిక్. Right? Is that clear? Yeah, sodium hydrogen carbonate, that is nothing but bicarbonate. Is it clear? Is that clear now? Yes. Moving ahead to the next question. So observe the following table and answer the questions given below. The table contains the aqueous solution of different substances. Okay, now the same. So concentration and the respective pH values. ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి A కి pH value 8.1, B కి 1.1, C కి 5.5, D కి 13.6, E కి 3.5, F కి 9.5, G కి 7 and H కి 10 ఉందన్న. These are the values given, right? So which one of the above acid solution is the weakest acid? Give reason. సో దీంట్లో ఏదైతే పిహెచ్ వాల్యూ 7కి దగ్గర ఉంటుందో దట్ ఈస్ వాట్ వీకెస్ట్ యాసిడ్. ఓకేనా, 7 కంటే తక్కువ ఉండాలి, 7కి దగ్గర ఉండాలి. సెకండ్ మనకి సొల్యూషన్ సి నానా, సి ఇస్ వీకెస్ట్ యాసిడ్ యాజ్ ఇట్స్ పిహెచ్ వాట్ 5.5. సో ఇట్ కంటైన్స్ వాట్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ వన్ అనమాట లైక్ హియర్ సొల్యూషన్ ఇచ్చిందా. ఎస్, సొల్యూషన్ సి ఇస్ వాట్ వీకెస్ట్ యాసిడ్. Solution C is weakest acid as its pH is with pH 5.5. With pH value 5.5. Okay, now 5.5 another under, right? So it contains less number of H plus ions. Less number of H plus ions. That is the reason. Okay, now next question మనకి which of the above solution is strongest base and give reason. స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏంది అని ఇక్కడ మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందో అదే స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్న. 13.6 ఉంది కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకేనా, సో సొల్యూషన్ డి ఈజ్ వాట్ బట్ స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్. Strongest base with pH value 13.6. pH value 13.6. So it contains what beta more number of H plus ion, OH minus ions. It contains more number of OH minus ions. OH minus ions. It contains more number of OH minus ions. So next third one nana. Third one ఏమి ఇచ్చింది ఇక్కడ మనకి. So which of the above two produces maximum heat when they react with each other? What is the heat energy called? So ఎప్పుడైతే మనకి like స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ లైక్ సో బి అండ్ డి. ఓకేనా, ఈ బి అండ్ డి ఎప్పుడైతే కంబైన్ అయితే మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్ రెండు కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ బట్ న్యూట్రలైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకేనా, సో హియర్ వాట్ వీ కెన్ సే హియర్ సొల్యూషన్ బి అండ్ డి solutions B and D produces maximum amount of heat. Produces maximum amount of heat. Maximum amount of heat energy. To get the good yield. Maximum amount of heat energy, heat energy. This heat energy is called neutralization energy. This energy is this heat energy and
this heat energy is called of the neutralization energy. Neutralization energy. Next, which one of the above solution has the pH equal to the distilled water? Okay now. What is the nature of solution? The value. Okay now. So ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏదంది న్యూట్రలైజేషన్. సో G value better. G value is what beta? Like equal to the what beta? pH of distilled water, as its pH is what beta? 7. Okay now. Solution G, it is named as what beta? Neutral solution. Okay now. Solution G pH value is equal to the distilled water that is pH is equal to 7. Okay now. So this solution is named as neutral solution. The solution is named as neutral solution. What is the difference between metal oxide and non-metal oxide? Metal oxide is what beta? Acidic in nature. Non-metal oxide is metal oxide is basic in nature and non-metal oxide is acidic in nature. Right? Is this clear? Shall we move ahead to the next question? Is it clear, Nana? Shall we move ahead to the next question? Yes. Yeah, distilled water G neutral solution. Very good, Nana. Yes. So next question, Nana. So in next question, మీరు answers చేయండి. Within 5 minutes, I'll be there. So just 5 minutes, beta. I'm getting so much of leg pain. Just give me 5 minutes. So don't leave the class. Do this answer. I'll be back in 5 minutes. Do this answer. I'll be back in 5 minutes.
Yes, I got the answers. Many answers have got from you people. Like you people are crazy about the answers, right? So six solutions A, B, C, D, E, F. Okay now. 5, 2, 1, 3, 7, 9. Okay now. So 5 in A, 2 is B, and C 1, D 3, E 7, and F 9. Okay now. So మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే ఇట్లా రాసి పెట్టుకోండి, మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సొల్యూషన్, విచ్ సొల్యూషన్ ఇస్ న్యూట్రల్? సో విచ్ సొల్యూషన్ ఇస్ న్యూట్రల్ అన్న? న్యూట్రల్ ఏంది మనకి ఇక్కడ? సొల్యూషన్ ఈ is neutral with pH is equals to 7, right? So strongly alkaline. Alkaline అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి బేస్ రా. ఓకే, సో ఏది స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ అనే ఇచ్చిన వాటిలో ఎక్కువ వాల్యూ దేనికి ఉంది? 9కి మాత్రం ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. ఓకేనా? సొల్యూషన్ ఎఫ్ is strongly alkaline with pH is equals to 9. pH 9 ఉంది కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్. ఓకేనా? స్ట్రాంగ్లీ యాసిడ్, సో దేని వాల్యూ తక్కువ ఉందన్నా? 1 కాబట్టి సొల్యూషన్ 3 ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ యాసిడ్ విత్ pH is equals to 1, right? సో వీక్లీ అసిడిక్, సో దేని వాల్యూ 7కి దగ్గర ఉంది, ఏ వాల్యూ దగ్గర ఉంది. ఓకేనా? సొల్యూషన్ ఏ ఈజ్ weakly acidic with pH is equals to 5. So arrange the increasing order of hydrogen ion concentration. So increasing order of hydrogen ion concentration orbita red what we say. So order అయిందన్న ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ దేనికి తక్కువ ఉంటుంది? ఎఫ్కి తక్కువ ఉంటుంది అన్న. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఈకి తక్కువ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఏకి తక్కువ ఉంటుంది, దాని తర్వాత బి, దాని తర్వాత సి. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్బిట ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సంట్రేషన్. ఓకేనా? ఈజ్ వీక్ యాసిడ్ పిహెచ్ ఇది, యా ఏ ఈజ్ వీక్ యాసిడ్, రైట్. రేపు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Is this clear? Is this clear, Nana? If it is clear, then we'll move ahead. So more half an hour kuda batakpochu. Mostly we'll complete by 11 or 11:15, Nana. 11:15 lop complete chesesa. Periodic table then tarata na next session. Okay na? Describe the process of preparation of bleaching powder and write its uses, Nana. So first preparation and then tarata like మీరు ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వండి, సో దట్ విల్ కంప్లీట్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఓకే, సో క్లోరిన్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇక్కడ బ్రైన్ సొల్యూషన్, ఎలక్ట్రోలైసిస్ ఆఫ్ బ్రైన్ సొల్యూషన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏం చేస్తుంది? మనకి లైక్ క్లోరిన్ గ్యాస్ వస్తుంది. అక్కడ క్లోరిన్ గ్యాస్, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వస్తుంది కదా. ఆ క్లోరిన్ గ్యాస్ తీసుకొని డ్రై స్లేక్ లైమ్ నుంచి పంపించినప్పుడు మనకి బ్లీచింగ్ పౌడర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్న. ఓకేనా? సో క్లోరిన్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ during electrolysis of sodium of brine solution. Okay now, right? So this chlorine gas is used in the manufacture of orbita bleaching powder. This chlorine gas is used in the manufacture of bleaching powder. Right? So now what is happening here? Bleaching powder is produced by the action of orbita chlorine gas and dry slaked lime. Bleaching powder is produced by the
by the action of chlorine gas and dry slaked lime. Cl2 gas on dry slaked lime. Dry slaked lime. ఇక్కడ calcium hydroxide. So this is our dry slaked lime. What we are doing here, we are passing chlorine gas. So what we are getting here, calcium oxychloride. This is bleaching powder. Plus water will be formed. Water another form aitadi, right? So this is our beta a bleaching powder preparation. Okay now. So next we will be coming to the uses nana. Uses. So first one our beta disinfecting drinking water. So used as disinfectant drinking water. Drinking water. Disinfectant drinking water. Okay now. Used in the textile industry. Used in the textile industry. So linen ki textile industry. Bleach add చేస్తూ ఉంటాము, that is what. And next what beta, used as oxidizing agent in the laboratory. Used as oxidizing agent in the laboratory. Laboratoryలో ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ లాగా యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్న, is this clear? Yeah, cotton and linen industry, that is textile industry only. Is this clear, Nana? If it is clear, then we'll move ahead to the next question. Moving to the next question. Write any 4 chemical properties of acids. Okay na? Acids యొక్క chemical properties అనేది రాయమని అడుగుతున్నారు. So any 4 అడిగినాడు. Acid react with metal to produce salt and hydrogen gas. That is first one. Okay na? Acid react with metal to produce salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas. Hydrogen gas. Okay now. So that is hydrochloric acid is reacting with metal, produces zinc chloride and hydrogen gas. Okay now. This is first property. Next one what beta, any 4 chemical properties another. Acid react with base to form what beta, salt and water. That is physical property nana, shortest. Acid react with base to form salt and water. Salt and water. Okay na. So that is one more chemical property kada. ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటా ఉన్నాను. బేస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ గివ్స్ రైస్ టు సాల్ట్. NaCl plus water nana, right? This is one more chemical property. And next chemical property, what is the next chemical property? Acid react with metal oxides to produce salt and water. Acid reacts with metal oxides to produce it's a kind of neutralization only. Produce salt and water. Salt and water. Take any acid nana. Here I am taking hydrochloric acid with magnesium oxide. This is metal oxide. So what we are getting here? Magnesium chloride and water. Magnesium chloride plus water. Okay now. So here similarly 2HCl. So next వచ్చేసి మనకి
యాసిడ్ మెటల్ కార్బోనేట్తో కానీ మెటల్ బైకార్బోనేట్తో కానీ రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ వాటర్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఇస్తుంది నాన్న. ఓకేనా, రైట్. యాసిడ్ రియాక్ట్ విత్ metal carbonate to produce salt, carbon dioxide and water. Salt, carbon dioxide and water. So metal carbonate, what I am taking here, Na2CO3 is metal carbonate. Okay now, so it is reacting with hydrochloric acid again. So what we are getting here? Here we are getting sodium chloride, water and a carbon dioxide. Okay, so you get like hydrogens are 2 there, here 1 only, so 2 hydrogens balanced. Chlorines 1 only, 2 chlorines and 2 sodiums balanced. Carbon 3 oxygens, there 3 oxygens, it is balanced equation only, right? Is that clear? Is that clear, Nana? So next question ikkada manaki, read the following table and answer the given questions. Okay now, so ikkada చూడొచ్చు మనకి solution A pH value 6.1, B 1.1, C 5.5, D 13.6, E 3.5, F 9.5 and G 7 and H 10 అన్న. ఓకేనా, రైట్. సో విచ్ ఆఫ్ ద యాసిడ్స్ ఇన్ ద అబౌవ్ టేబుల్ ఇస్ ద వీకెస్ట్ యాసిడ్ అండ్ వై? సో దీంట్లో ఏది వీకెస్ట్ యాసిడ్ అండ్ వై అని అడిగినాను అన్న. ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనకి, ఇక్కడ వాట్ ఈస్ వీకెస్ట్ యాసిడ్ అన్న? ఏదైతే pH వాల్యూ 7కి దగ్గర ఉంటుందో అది వీకెస్ట్ యాసిడ్ అన్న. ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏ నాన్న, ఇక్కడ మనకి లైక్ weakest acid is solution A is weakest acid. Said because pH value is 6.1. Okay now, next which are the following solutions strongest base? ఏదైతే 14 దగ్గర ఉంటుందో స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ అన్న. సో డి అనే 13.6 ఉంది కాబట్టి స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్. ఓకేనా, రైట్. సో సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పొస్తున్నాను ఇక్కడ మనకి, సొల్యూషన్ డి ఈ స్ట్రాంగెస్ట్ బేస్ because pH value is 13.6. pH value is 13.6. okay na. So next third one na, which two substances in the table released mostly heat due to chemical reaction between water solution? okay na, ఏ సొల్యూషన్స్ అనేది ఎక్కువ ఇస్తాయనంటే, సో సొల్యూషన్ బి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ సొల్యూషన్ డి స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి ఆ రెండు ఎక్కువ హీట్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. సో ద కెమికల్ రియాక్షన్ between the water solutions of B and D substances releases more heat. This is the answer for the question. Okay, clear? Is that clear, Rana?
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So describe an activity show that water of crystallization. Okay na. So this is 6 mark question ana. Water of crystallization గురించి like activity అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. To observe water of crystallization, aim nana. This is aim for us. So and to remove the water of crystallization. So to observe the water of crystallization and to remove the water of crystallization. Okay na. So materials required in the copper sulfate crystals, test tube holder, Bunsen burner and white paper and water. Okay na. So ఇవన్నీ మనకు కావాలి. So precautions, care must be taken while handling with the glass items whenever we are using. So test tube is a glass item now, so we need to take care. So always wear hand gloves and laboratory spectacles. In manaki so gloves mention use cheyalana endukante like burn sensation burns aitha untayi kabatti atlanti situation nunchi skip cheyalante manaki em cheyalana manaki ఏమే జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి స్పెక్టాకిల్స్ అనేది యూస్ చేయాలి, గ్లౌస్ కూడా యూస్ చేయాలి. కీప్ అవే ఫ్రమ్ ఫైర్, అవాయిడ్ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. ఎప్పుడైతే మనము ఫైర్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి, టు అవాయిడ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్. కీప్ ఏ బకెట్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ at the working place. So whenever you are doing some experiment, we need to put some huge amount of water na water పెట్టుకోవాలి to like a bucket full of water at working place. So procedure, take few crystals of copper sulfate in a dry test tube. So ఇప్పుడు like we need to take copper sulfate in a dry test tube. So and take the test tube on the Bunsen burner or heat the test tube on the Bunsen burner or spirit lamp. So if you don't have Bunsen burner, you can take spirit lamp and heat this solution. Okay na, heat this test tube. Okay na. So we have taken copper sulfate in the test tube and we need to heat it on what a Bunsen burner or test tube. Okay na. So like spirit lamp. So observation we observe that blue color of copper sulfate crystals will change into white. So blue color of copper sulfate emaytundana, so when you heat the water of crystallization, it will be removed, so that will be changed into water. Okay now, right? So we hear a crackling sound while heating. So we'll hear crackling sound. Crackling sound ante పోపు గింజలు తీసుకొని పోయి ఆయిల్ వేస్తాం కదనా, అప్పుడు ఏమొస్తుంది, చిట్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ క్రాక్లింగ్ సౌండ్. ఓకేనా, రైట్? సో వీ ఆల్సో అబ్జర్వ్ స్మాల్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆన్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. సో మనం టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వీ మైట్ ఫైండ్ సమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, సో conclusion, copper sulfate crystals contain water of crystallization. When these crystals are heated, water present in crystals evaporated and then salt turns white. So here water, when you heat, what will happen better, the copper sulfate loses what better water. Okay now, water of crystallization will, so the 5 molecules of water will be removed, so that it will be like water of crystallization is removed and it will convert into what better white. So this water water present in crystals is evaporated and it turns white. Okay now, so when crystals are moistened with water, the blue color reappears. So whenever if you add, okay na, ఎప్పుడైతే మీరు మళ్ళీ వాటర్ యాడ్ చేస్తారో, ఇట్ ఈస్ అపియర్ what better blue color లో అపియర్ అవడం జరుగుతుంది, రైట్? So this is the answer for the solution question. Clear? Is that clear, Rana? Right. So this is 6 mark question, Rana. Very easy kada. So next question, list out the materials required to test whether solutions of given acids and bases contain as ions or not. Explain the procedure of the experiment. So ikkada em cheyali manaki em materials kavali, okay na, acids bases ions unnaya levani, and explain the procedure of the experiment. Okay, so aim to test whether the solution of given acids and bases contains ions or not. So what we need to test beta, so we need to test we need to test the solutions whether they contain ions or not. Okay, so ఇక్కడ చూసి మనకి మెటీరియల్స్, బీకర్, గ్రాఫైట్ రడ్స్, దీస్ ఆర్ బెటా యూజ్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ లాగా యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో డైల్యూట్ HCl సొల్యూషన్, బల్బ్, గ్లూకోజ్, ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్ అండ్ కనెక్టింగ్ వైర్స్. ఇక్కడ డైల్యూట్ HCl, గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటా ఉన్నాము టు టెస్ట్ వెదర్ దే కంటైన్స్ అయాన్స్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పడానికి. ఓకేనా, ప్రొసీజర్, ప్రిపేర్ ఎ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్, ఆల్కహాల్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనము, వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్, ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, సో డ్రిల్ 2 holes on a rubber cock and introduce 2 iron nails into the holes. ఓకేనా, సో గ్రాఫైట్ రాడ్స్ కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఐరన్ నెయిల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నా, ఐరన్ నెయిల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, కనెక్ట్ టు డిఫరెంట్ కలర్డ్ ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్, కీప్ ఇట్ ఇన్ 100 ml బీకర్. సో ఏం చేయాలి, ఇక్కడ మనం 100 ml బీకర్లో 2 ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ కనెక్ట్ చేసి
పెట్టాలి. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కనెక్ట్ ఫ్రీ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద వైర్ టు 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ అండ్ కంప్లీట్ ద సర్క్యూట్. సో ఈ వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైర్ని బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయాలి. pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. So here we need to add some dilute HCl and we need to switch on the current. So we find that bulb glows. ఇక్కడ ఏమైతే మనకి, so this is a process we are taking here. Graphite rods తీసుకోవచ్చు, iron nails తీసుకోవచ్చు, and we'll be adding to the what bit battery. So 230 volt battery or and next వచ్చేసి key ఉంటుంది బల్బ్, ఓకేనా. సో దీంట్లో డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ వేసినప్పుడు ఏమైతే మనకి బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతా ఉంది. సో రిపీట్ ద యాక్టివిటీ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వేసిన బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. Glucose and alcohol solution separately. The bulb glows in when acid taken in the beaker, and but the bulb does not glow when glucose and alcohol are taken in the beaker. So bulb అనేది ఎప్పుడు గ్లో అవుతుందన్నా, యాసిడ్ ఉన్నప్పుడు బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. when glucose and alcohol ఉన్నప్పుడు bulb is like bulb does not glow, right? So glowing bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. So whenever if you take an acid, ఎప్పుడైతే యాసిడ్ తీసుకుంటామో బల్బ్ అనేది గ్లో అవుతా ఉంది. సో బల్బ్ గ్లో అవుతుందంటే, and so that contains what bit ions, okay. Now acid solutions have ions in the, and the movement of these ions helps flow of current, but glucose and alcohol solutions do not have free ions, so current does not pass through them. So ikkada మీద మనకి acid solutions ఏవైతే ఉన్నాయో they have ions ఉన్నాయి కదా. సో అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ దీస్ ions helps flow of current. ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ions ఏం చేస్తుంది మనకి ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. బట్ గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ సొల్యూషన్స్ do not have free ions. గ్లూకోజ్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ they do not have free ions, and so current does not pass through them. ఇక్కడ కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వట్లేదు వాటి నుంచి, రైట్. సో హియర్ what we can say, so in presence of ions only it contains what beta acids, okay. Now so in presence of ions only it contains what beta the bulb can glow. So in absence of ions the bulb does not glow, okay, right. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, గ్లూకోజ్ అండ్ ఆల్కహాల్ డస్ నాట్ కంటైన్ ఎనీ ions, the bulb does not glow, okay. These are not acids, okay. So next experiment, write all the materials required to show that hydrogen gas is evolved when metals react with acids, bases. Mention the precautions to be taken and write experiment procedure. So ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఎవరు అవుతుందా లేదని చెప్పి, అండ్ మెన్షన్ ద ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్. సో ఏమేందనే ఇక్కడ మనకి to observe the reaction of acids and bases with metals. What we have to do here, we have to observe the reaction of acids and bases with the metals, okay. Now so materials required చూడండి ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ ట్యూబ్ కావాలి, డెలివరీ ట్యూబ్, గ్లాస్, స్ట్రా, క్యాండిల్, సోప్ వాటర్, డైల్యూట్ HCl and zinc granules, cork is required nana. So these are the required materials. Precautions, care must be taken while handling the glass items. ఇందాక చెప్పాను ఇది, always wear hand gloves and laboratory spectacles. ఇందాక చెప్పాము అది. So always use dilute acids only. So remember, every time we use only dilute acids మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. Keep a bucket of soap water or ordinary at the working, okay na. So soap water కానీ ordinary water కానీ మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి at the working place లో పెట్టుకోవాలి, రైట్. సో ప్రొసీజర్ చూడండి మనకి, సెటప్ ద apparatus as shown in the figure. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫిగర్ రావాలి, ఫిగర్ ఏం లేదు నాన్న. సో నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను చూడండి. This is test tube stand, okay. We have inserted what beta cork పెట్టేసినాం. దీని నుంచి డెలివరీ ట్యూబ్ వస్తుంది, ఓకేనా. డెలివరీ ట్యూబ్ వస్తుంది. సో ఇది సోప్ సొల్యూషన్, ఓకే. దీంట్లో ఏం తీసుకున్నాం నాన్న, జింక్ గ్రాన్యూల్స్ తీసుకున్నాము, అండ్ డైల్యూట్ HCl తీసుకున్నాం. సో టెస్ట్ ట్యూబ్,
test tube. This is stand, cork, delivery tube, soap solution, so this is cork, delivery tube, and here we need to bring what beta, burning candle, right? That we need to bring. Okay now, right? So take about 10 ml of diluted HCl in a test tube and add few zinc granules అన్న ఇక్కడ చూపించాం కదా ఈ డయాగ్రామ్ ఏనా ఇది ఆల్రెడీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది చూడండి ఓకేనా రైట్ సో గ్యాస్ ఈజ్ ఎవల్డ్ ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇక్కడ ఏమైతుంది మనకి పాస్ ద గ్యాస్ బీయింగ్ ఎవల్డ్ త్రూ ద సోప్ వాటర్ అండ్ బ్రింగ్ బర్నింగ్ క్యాండిల్ నియర్ ద గ్యాస్ ఫిల్డ్ బబుల్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ మనకి so zinc granules addition dilute HCl. So here this gas is what goes through the delivery tube to the soap solution. So when you bring burning candle, so we need to bring what burning candle. Okay now. So observation, we observe a gas evolved from the top of the test tube. So ఇక్కడ means మనకి top of the test tube మనకి gas evolved అయిన అర్థమవుతుంది. If we pass this gas through the soap water, bubbles are formed. ఎప్పుడైతే మనము soap water నుంచి పంపిస్తే మనకి bubbles అనేది వస్తూ ఉంటుంది. So when we bring burning candle near the gas bubbles, so we have here pop sound అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ బట్ ద పాప్ సౌండ్ ఇండికేట్స్ దట్ గ్యాస్ ఎవాల్డ్ ఈస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది హైడ్రోజన్ అని చెప్తాం రైట్ సో కన్క్లూజన్ వెన్ యాసిడ్స్ రియాక్ట్ విత్ మెటల్స్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఇస్ ఎవాల్డ్ సో యాసిడ్ అనేది మెటల్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది సిమిలర్లీ బేసెస్ కూడా మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని ఎవాల్వ్ చేస్తాయి రైట్ క్లియర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నానా Is this clear experiment? So next we have part B. Use it to get relief when honey bee sting and inject ethanoic acid. Okay now. ఇథనోయిక్ యాసిడ్ కానీ ఇది మిథనోయిక్ యాసిడ్ నాన్న యాక్చువల్గా అది మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ కాదు మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఓకే రైట్ అయిపోయిందన్న లాస్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాం నాన్న మిథనోయిక్ యాసిడ్ సో కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ లెమన్ వాటర్ కామన్ సాల్ట్ అండ్ సోడా వాటర్ సో సోడా వాటర్ విల్ బి యూజ్డ్ మైల్డ్ బేస్ సోడా వాటర్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ అన్న కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ కంటే కూడా సోడా వాటర్ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే సోడా వాటర్ అనేది మనకి రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్ములా ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి ఫార్ములా ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఫాస్ట్ అన్న yes Nana copper sulfate CuSO4 dot 5H2O this is the answer for the question copper sulfate is CuSO4 dot 5H2O clear now is this clear right
Next, which of the following is a pH value of 7 acids? So which of the following is a pH value of acids? ఏది pH value of acids? చెప్పండి ఫాస్ట్గా. డియా? సంగీత చూడనా? pH value of acids. Yes, very good Sangeeta. So less than 7 అన్న. ఇక్కడ చూసి మనకి pH వాల్యూస్ చూడొచ్చు మనకి 0 to 7, 7 to 14 కదా. This is acidic. So this is less than 7. Right, this is what a basic. More than 7. This is neutral. Equal to 7. Vaishnavi. Okay, very good. Clear? Session ni like చేసినారా లేదురా? Which of the following situation neutral salt forms? ఏ సిచ్యువేషన్లో మనకి న్యూట్రల్ సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది? ఇక స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ అంటే బేటా యాసిడిక్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, రియాక్షన్ బిట్వీన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ బేసిక్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. రియాక్షన్ బిట్వీన్ బోత్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అసలు రియాక్షన్ ఉండదు. ఓకేనా, రియాక్షన్ బోత్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ వీక్. సో దిస్ ఈస్ neutral salt. Right, option D is the correct answer. Muneshwar Rao, hi. Is this clear? Is this clear, Nana? Next question, which of the following situation neutral salt forms? దేంట్లో న్యూట్రల్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? సో ఇది కాదు, ఎందుకంటే అది సాల్ట్ ఉంది, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంది, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, ఈ రెండు యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆప్షన్ రాంగ్ ఉంది నాన్న. క్వశ్చనే చేంజ్ చేద్దాం. ఇక్కడ న్యూట్రల్ సాల్ట్ కాదు, ఎసిడిక్ సాల్ట్ అని పెట్టండి. ఎసిడిక్ సాల్ట్. ఓకేనా, ఎసిడిక్ సాల్ట్ అంటే అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ అ వీక్ బేస్. సో అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్లో ఏమైతే మనకి అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ వీక్ బేస్ కాబట్టి ఎసిడిక్ సాల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ సబ్స్టెన్స్ ఎక్స్ రియాక్ట్ విత్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ evolves a gas. ఓకేనా, ద గ్యాస్ evolve turns the calcium carbonate into milky white then X is. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి ఎక్స్ అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఒక గ్యాస్ని వదిలేస్తే కాల్షియం కార్బోనేట్ని మిల్కీ చేస్తుంది. అది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అన్న. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాబట్టి సో దీంట్లో ఏం తీసుకోవచ్చు, అది ఆల్రెడీ యాసిడ్ కాబట్టి కార్బోనిక్ యాసిడ్ ఇది కాదు, ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లేదు ఇది కాదు, మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇది కాదు. సో Na2CO3 ఇస్ ద ఆన్సర్ అన్న. ఇట్ ఇవాల్వ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్. సోడియం కార్బోనేట్ అనేది యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ని ఇవాల్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. చలో, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద సెషన్. మెటీరియల్ యూజ్ టు ప్రిపేర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేసేటువంటి మెటీరియల్ ఏంటి? సో కాల్షియం క్లోరైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్, కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్.
ఆన్సర్ చెప్పండి అన్న దీన్ని ఫాస్ట్గా. బ్లీచింగ్ పౌడర్ కాల్షియం ఆక్సిక్లోరైడ్ ప్రిపరేషన్లో యూజ్ చేసిన మనకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్, డ్రై స్లేక్డ్ లైమ్ అంటాం. That is the answer, right? So this is all about today's session. Hope you understand today's session. See you again with another interesting topic in the next session. Till the time, bye everyone. Have a great night for you, and thank you for being with me till now. So see you in the next session. Bye bye everyone. Have a great night. And this is Srikanth Sir, your chemistry master teacher. And don't forget to subscribe our Vedantu Telangana 9 and 10 and click on the bell icon to get the latest updates. Bye bye everyone and have a great night.